Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da tattaunawa game da CSS tutorial da muke a cikin wannan channel mai albarka, inda wannan zai kasance bidiyo na hudu kenan. Na so a bidiyon zamu ga yadda ake amfani da background, ko kuma mu ce zamu tattauna game da CSS backgrounds. Okay, so background misali kaman idan muka ce background muna nufin bayan text. Okay, kowane element yana da ainihin abin da yake yi a cikin web page. Okay, so bayan wannan element din, misali mun rubuta paragraph, let's create a paragraph. Anan misali mu ce welcome. Okay, so now yanzu muka yi refreshing site din nan za ku ga cewa muna da wannan paragraph din anan. So bayan wannan text din, bayan wannan paragraph din, shi ake kira da background. In this case baki ne. Okay, so zamu iya bashi misali color ya kasance ja ko kuma wani abu makamancin haka. Okay, so wannan shi ake kira da background. Okay, sai dai background din ya kasance yana da ainihin properties daban-daban wanda suka hada da irin su background color, akwai irin su background image, background repeat, background attachment, background position, background origin da sauransu. Okay, na so zamu ga yadda ake amfani da wayannan abubuwan. Okay, so background zai iya kasancewa in a form of ainihin kala ko kuma in a form of hoto. Zaka iya sa hoto a matsayin background naka. Yanzu misali bari mu rubuta CSS code wanda zai mana formatting din body tag din mu. Okay, so zamu ce style. Okay, sannan zamu kira body, muna so mu formatting din body, curly bracket, sannan mu ce misali mu ce background color ya kasance gold. Okay, so now yanzu idan muka refreshing site na ga entirely gabaki daya background din ya riga da ya koma gold color, amma wannan kenan. Na so wannan shi ake kira da background color, yana baka daman canzawa background ɗinka kala. Yanzu misali ba kala kake so kai amfani da ita ba, kana so kai amfani da hoto ne, sannan kuma ta yaya zaka iya sarrafa wannan hoton a cikin background ɗinka. Duk CSS ya baka daman yin wayannan abubuwan. Okay, inda zamu yi amfani da ainihin background image a madadin background color. Okay, so zamu ce background image. Okay, abin da muke so mu yi amfani da shi kenan, mu ce background image. Okay, so bayan mun sa image zamu specify ainihin URL din inda image din yake, bi ma'ana ainihin location din da image din yake. Okay, so already dama ina da folder da na creating dinta a cikin HTML folder din mu, inda ga background din wannan file din da muke aiki akai, sannan muna da wata folder a ciki ta images. Automatically idan muka shiga za ku ga cewa muna da hotuna a ciki da yawa ko. Okay, na so wannan kenan. Na so abin da zamu yi shine zamu specify URL din nan, zamu sa quotation. Okay, zamu ce images, hotunan mu yana cikin images. Okay, slash. Okay, so zamu dauke hoto mai programming.png. Okay, bari na dan zoom out saboda ku gani. Na yanzu idan muka refresh, kun ga automatically background din mu ya riga da ya koma hoton programming din nan kamar yadda kuke gani a cikin HTML code din mu. Okay, amma idan kun lura ga cewa hoton ya kasance ba guda ɗaya bane. Okay, gashi nan guda ɗaya, ga na biyun anan. Okay, sannan kuma ga na uku. Bari mu zoom out ku gani. Kun gani hotunan ya kasance da yawa. So za ku iya canza wannan ta hanyar amfani da wani property wanda ake kira da background repeat. Okay, ba ma son yin repeating in both y and x axis. Okay, bi ma'ana a tsaye ko kuma ta gefe. Okay, so wannan kenan. Na'am, so abin da zamu yi shine bari na zoom out, zoom in. Okay, na'am, ya koma normal. Na so abin da zamu yi shine zamu yi amfani da, kamar yadda na ce, property wanda ake kira da background repeat. Okay, sannan akwai abubuwan da za ku iya zaɓa. Za ku iya zaɓa no repeat, kai ya maimaita mana. Bari mu gwada shi mu gani. Okay, refresh. Okay, so yanzu in na enlarge za ku ga cewa ainihin hoto kwaya ɗaya muke da shi, bai muna repeating in both x and y axis ba. What if kana so ya kasance yayi repeating ne in y axis ko kuma in x axis? Okay, CSS ya bamu daman sarrafa wannan abun. Okay, so abin da zaka yi a wajen no repeat din nan, maybe zamu sa repeat -y. Okay, so repeat -x, muna son ya kasance daga hannun hagu zuwa hannun dama ya muna repeating. Okay, yanzu idan muka refreshing site din nan namu, muka bari na bude muku shi ku gani, za ku ga cewa automatically ya maimaita mana hoton nan but in x axis. Okay, in a horizontal way kenan. Now so what if kana so kai canza shi zuwa y axis, zaka canza x ka sa y.
okay, refresh the site. Kada ku manta ku dinga saving. Ni nawa ina da auto save ne already. Anan kamar yadda kuke gani ina da auto save, shi yasa bana saving nake running kai tsaye, amma ya kasance kuna saving. Okay, so kun ga cewa hoton mu ya kuma a tsaye in a vertical way. Okay, so abin da zamu shine zamu bar shi no repeat. Okay, zamu ce no repeat, amma sai ya maimaita mana. So now property na gaba game da background shi ake kira da background position. Okay, zamu ce background hyphen position. Okay, so position yana baka damar maybe kai sa hotonka ya kasance a wani yanki, maybe kana son ya kasance a tsakiya ne, ko kuma a ainihin sama, ko a hannun dama, ko a hannun hagu, ko kuma a ƙasa, ko kuma a wani waje a cikin screen ɗinka. Yanzu bari mu jarraba da button. Muna so ya kasance a ƙasa ne. Okay, so zamu yi refresh. Kun ga automatically hoton mu ya riga da ya koma gefe, bi ma'ana can tsakiyan web page namu gashi ana. Okay, ko da mun yi zoom in za ku gan shi ya kasance yana ƙasa. Okay, so wannan shine background position in a case of button. Okay, so zai iya kasancewa maybe a top. Okay, a sama kenan. Refresh, kun ga cewa ya koma sama. Okay, zai iya kasancewa maybe a right, ya danganta da abin da kuke haɗawa. Right. Okay, zamu ce right. Okay, now idan muka yi refresh, kun ga ya koma hannun dama. Okay, maybe za ka iya barin shi a left. Okay, now ya koma hannun hagu, maybe center, a tsakiya kenan. Okay, so refresh, kun ga cewa background ɗin ya koma tsakiya. Okay, so wannan yana da alaka da maybe ka rubuta wani abu wanda kana so ya sa maka background a tsakiya, ko kuma a gefe, ko a hannun hagu, ko a hannun dama. Na so wannan kenan. Baya ga haka muna da element na gaba wanda ake kira da background attachment. Okay, background hyphen attachment. Okay, so wannan abin da zai baka dama, should in case maybe kana da wani text a cikin background ɗinka, let's say ba a background ba, a ainihin saman web page ɗinka, a foreground kenan, ka rubuta wani paragraph. Bari mu dan rubuta paragraph. Okay, so abin da zamu shi ne zamu je cikin body tag. Okay, so zan yi creating div. Okay, sannan div ɗin zai kasance yana da paragraph. Okay, so zamu rubuta lorem. Okay, na muku bayani game da lorem a bidiyon mu na baya. Na ce built-in text ne wanda yake zuwa da ainihin code editor na Visual Studio Code. Okay, so wanda yake baka dama ainihin rubuta ma maybe random rubutu, zamu ce control C. Okay, na so abin da zan yi, bari dan gyara shi ya kasance yana da wannan. Zan ce control V, control V, control V, control S to save. Okay, so bari mu refreshing site din nan. Automatically ya ga cewa muna da ainihin hoton nan. In muka yi zoom in, za ga cewa hoton ya kasance yana shiga cikin ainihin foreground namu. Okay, wannan kenan. So abinda attachment yake yi, let's say for example kana da ainihin text da yawa a cikin web page ɗinka. Misali bari mu ba paragraph ɗin nan wato ainihin color. Okay, zamu ce p tag, muna so mai formatting din shi, color ya kasance okay, color ya kasance let's say red, kalar rubutun kenan. Okay, so in muka yi refresh, rubutun mu ya koma ja. Okay, so ina so in yi attachment. Abinda attachment yake baka dama shine wani zubin kana so kai scrolling din rubutun. Okay, ba tare da ka hoton ya matsa, ko in ce ba tare da background din ya matsa ba. Okay, control V, control V. Ina so rubutun ya kasance yana da yawa. Okay, so na yi pasting din shi na. So refresh, za ga cewa hoton ya kasance yana da yawa. So wannan kun ga cewa yana tafiyar man da ainihin background din mu automatically at the same time. So in muna son iya rubutun muke so ya dinga motsawa, ba ma son hoton ya kasance yana bin rubutun. Okay, so anan attachment ya shigo, inda muna da abubuwa kamar misali muna son fixed shine zai baka daman ainihin wato text din ya dinga motsawa, background din kuma ya tsaya waje daya. Bari mu refresh ku gani. Refresh. Okay, so idan muna scrolling za ga cewa ainihin automatically text din mu ne yake scrolling, ba wannan ba. Okay, ba background din mu ba, ya text din ne yake scrolling kamar yadda kuke gani. Background din mu ya tsaya a waje daya check. Okay, so akwai muna da abin da ake kira da scroll. Okay, scroll shi kuma zai baka daman kai yayi scrolling both with the hoto da ainihin text din. Okay, kamar yadda kuke gani wannan kenan. Akwai kuma local. Okay, so local shi kuma abin da yake in some a wayansu browsers din, abin da yake automatically yana tafiya kamar scroll ne. Okay, so locally abin da ainihin browser din ta zaba shi zai either scroll or local, ko kuma fixed.
okay, kamar yadda ke gani gashi yana tafiyan mana still. So in this case Google Chrome ta yi supporting wannan local din, shi yasa yake tafiya da ita in ba wannan ba. A yanzu browser din zaka iya specifying guda biyu, ka ce maybe scroll, local da scroll, maybe in local take supporting yayi local, in scroll take supporting yayi scroll. Okay, now so kamar yadda ke gani gashi. So amma abin da zamu yi shine zamu bar shi a fixed. Okay, muna so ya kasance background din baya motsawa, ainihin text din ne yake motsawa kamar yadda kuke gani gashi muna da shi. Na so wannan shine ake kira da background attachment. Okay, so abin da yake shine yana baka daman maybe ka motsar da ainihin text ɗinka da background ɗinka at the same time, zaka iya canza shi in ka ga dama, zaka iya barin shi. Okay, so wannan kenan. Na'am, so mun tattauna game da background color a baya, inda mun yi amfani da background color da yawa. Okay, na'am, so wannan kenan. So insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan kun kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi like wannan bidiyon, sannan ku yi share ɗin shi zuwa ga 'yan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description ɗin wannan bidiyon. Na so kafin na kai ga rufe bidiyon, abin da zan yi shine a wajen URL ɗin nan, bi ma'ana wajen specifying ainihin image ɗinka inda hoton yake wanda kake so ka sa a background, ba lallai sai ka sa quotation ba, za ka iya maybe ka cire shi haka ko kuma ka sa single quotation. Okay, duk kowanne kai zai yi daidai. Sannan kuma idan baka so ka rubuta wa'innan duk abubuwan layi daban-daban, za ka iya rubuta su in a single line. Okay, so bari abin da zan yi shine zan yi commenting din shi. Na'am, idan muka yi comment maybe ba zai yi taking effect da koda mun yi running code din. Okay, so bari mu sa asterisk slash. Okay, yanzu idan muka yi refreshing, ku sa ido, kun ga abin da muke da shi yanzu ana. Okay, so in muka yi refresh, za ga cewa ya dawo fari, ba wani abu da yake, ba mu da wannan background saboda is not executed. Okay, so yanzu abin da zamu yi shine zamu zo kasan nan, zamu rubuta background. Okay, so me muke so mu yi a background din? Muna so mu specify ainihin image, so zamu rubuta URL inda image din yake, zamu ce image. Okay, images slash. Okay, muna son programming.png. Okay, so bayan image me muke so mu yi na gaba? Zamu sa space. Okay, so muna da ainihin repeat. Okay, so zamu ce repeat. So abinda zamu sai mu rubuta no repeat, ba ma so ya maimaita mana. Okay, sannan position zamu rubuta center. Okay, sannan attachment sai mu rubuta fixed. Okay, fixed. Okay, yanzu automatically idan muka rufe wannan, okay, yanzu muka refreshing site din mu, za ga cewa ya dawo mana da wancan aini. Amma idan ka rubuta shi layi hudu, a layi ɗaya zaka iya combining ɗin dukkan wancan property na background. Okay, yanzu idan muka yi scroll, za ga cewa duka abin da ya bamu wancan shine ya bamu wannan. Haka zalika maybe ba iya body ba, kana so kai formatting wani div ne, ko kuma wani paragraph, ko kuma wani element, ko kuma wani section a cikin website ɗinka, za ka iya yi amfani da background, ka yi formatting ɗin background ɗin, maybe ta kala kake so, ko kuma hoto, ko kuma wani abu makamancin haka. Na so wannan kenan. So da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.